Wat zijn de trends voor de retail in 2022? Waarop moeten we focussen? Wat moeten we aanpassen? Moeten we ons focussen op internet? Op de fysieke winkels? Maar is het niet beter om te focussen op het klantengedrag? En dat betekent veranderingen voor de winkels, maar ook voor internet. En zo zijn er enkele trends te onderkennen. Om te beginnen de toepassing van digitale media. De toepassing in de winkel, maar ook in contacten met klanten. Maar ook in de supply chain, waarbij we bijvoorbeeld algoritmes krijgen of automatische bestellingen. Ook zien we toepassingen dus in de winkel, maar ook als je online gaat bestellen. Hoe kunnen we digitaal maximaal toepassen? Hoe kunnen we inspelen op de wensen van klanten en een combinatie krijgen tussen efficiëntie aan de ene kant en de klantenwensen en klantgemak aan de andere kant? En hoe kunnen we veel dichter bij klanten zijn en inspelen op het gedrag van klanten en klanten om te stimuleren om te kopen? En zo komen we op een tweede mogelijkheid. We moeten veel meer een balans zoeken tussen online en fysieke winkels. Het zijn geen concurrenten meer van elkaar, maar ze kunnen elkaar heel goed aanvullen. Vanuit de fysieke toepassing kunnen internet informatie verschaffen. En vanuit internet kun je klanten doorverwijzen naar een fysieke winkel voor echt persoonlijke contacten of om een product te zien of op te halen. Er moet een harmonie komen in het koopproces. En die harmonie betekent inspelen op gewenst klantengedrag. En een derde punt is natuurlijk de hele supply chain. We spreken over een implosie van supply chains, maar hoe kunnen we een betere relatie krijgen met de groothandel? Met onze toeleveranciers? Of misschien wel met onze fabrikanten of de merken. Moeten wij de voorraad behouden in de winkel of kan de voorraad beter ergens in een kanaal worden opgeslagen? We moeten gaan kijken hoe we gezamenlijk tot een harmonie kunnen komen, waarbij internet een rol speelt, misschien wel helemaal gestimuleerd door de merken en die doorverwijst naar de winkel toe en andersom. Er zullen nieuwe functies komen, nieuwe algoritmes en nieuwe spelers in de supply chain. Maar hoe kunnen we daar toch een harmonisch model van bouwen? En dan hebben we natuurlijk toch de externe factoren, zoals het milieu, de CO2, de stikstof, de duurzaamheid. En ook dat zijn steeds belangrijke elementen, omdat ook de nieuwe generatie, millenniums, en ook Gen Z, juist hierop gaan focussen. Het moet duurzaam zijn en het moet in harmonie zijn met de natuur en met het milieu. En tenslotte wil ik nog even aangeven dat het een uitdaging wordt om winstgevend te blijven. Voor de retail, of online, of in de winkel, maar juist in het harmoniemodel. Want de kosten die stijgen steeds sterker. Moet je al die kosten doorbreken aan klanten? Lijkt me niet. Maar hoe kun je ze toch verlagen? En daar moet naar gekeken gaan worden. Er komt dus steeds fellere concurrentie, omdat de toetredingsdrempel, vooral op internet, steeds lager wordt. En dan zien we de impact van internet. En daar gaat juist de volgende clip over, die al die 5 nog nader zullen gaan toelichten. Periods of lockdown necessitated a shift towards online for many customers, but especially for slow digital adopters. Our research showed that a quarter of consumers aged over 65 said that there was a permanent change in the way that they shopped. That's 3 times the proportion of Gen Zs. The dependency on digital touchpoints throughout the customer journey has grown rapidly, forcing retailers to reimagine their propositions and to align to a new set of customer expectations. The majority of retail sales remains in physical destinations, but the distribution of footfall has changed. Retail parks will continue to hold up better than high streets, shopping centres and city centre locations throughout 2022, as people are going to remain nervous about the virus, people will continue to work more from home, and retail parks offer that convenient click and collect destination. But the purpose of stores will continue to change rapidly as consumers demand a more digitally centric customer journey that seamlessly incorporates digital touchpoints within a physical environment that boosts convenience. The pandemic has really highlighted the fragility of complex global supply chains, and we're expecting to see ongoing issues persist throughout 2022. Key challenges will be around rising costs for transport and labour, additional red tape caused by Brexit, duties, levies, shortage of hauliers, and disruption at UK borders.
Stock availability will continue to be really challenging, and it could be exacerbated by businesses who are looking to build up their stock and reduce their reliance on just-in-time models. There will be much more pressure for businesses to provide greater transparency around carbon emissions, including ambitious and measurable targets. Our research showed that under 50% of listed retailers in the UK don't even have a net zero target. And of them, the average number of years to net zero is about 22 years. There will be more pressure from government, consumers, investors, and also from within businesses to be seen to do the right thing. Large businesses will put more pressure on their suppliers to be transparent about carbon emissions, and their performance and ambitions will become a much more important factor in the choice of suppliers for retailers. Even before the pandemic, retail profitability was under immense pressure. Over the last decade, pre-tax profits have almost halved for the largest retailers, falling from about 9.2% in 2012 to about 5.1% in 2021. The combination of rising costs, fierce competition, and the shift towards online has put intense pressure on margins. The shift towards online in particular has left many retailers with more physical outlets than they can commercially justify. They're often tied to inflexible lease structures, which inhibits their ability to pivot business models as quickly as they require. At the same time, heavy investment is going to be needed to make online operations more efficient. This could come in the form of automating dispatch processes, hiring data scientists, or having more complex marketing campaigns. This digital shift will create new challenges throughout the entire value chain, adding additional cost at each stage.